We're so glad to introduce Dr. Badial and Dr. Caballero. They are going to be addressing the Mexican healthcare landscape in different specialties with different specifics. So I will let them introduce each of their topics. We are so glad they have visited from their They've been here a year ago, but they have come back. I guess we didn't scare them away too bad. They have come back this year, but this year they have brought 6 of their wonderful med students. They work at Iberoamericana University in Tijuana, Mexico, and these 6 students are part of the first Jesuit university medical school in Mexico. So I'm going to turn it over to Florentino, and then we'll hear from Victor. Hi, everyone. Thanks for having us here today in Creighton. We're very happy to join you today. And we're brothers and sisters, since we're also Jesuit universities in Iberoamericana, Tijuana. And I'll be sharing a little bit about my experience before joining the Iberoamericana University. My field of work as a physician has been HIV since, I don't know, 1999, something like that. But I actually saw my first, well, not mine, but the first patient with HIV in 1994 when I was in the internship in Mexico City. And maybe you're already familiar, medical students with HIV infection and how it has had such a rapid evolution in the treatment, in the response, and how patients and people living with HIV are able to live a healthy and long life thanks to medications such as antiretrovirals. But back in the days, 1994, many of you weren't alive when Rock Hudson died and when Magic Johnson was all in the news with infection, and Freddie Mercury and all these people back in the 80s were diagnosed with HIV. And there were no treatments, and most people were dying from AIDS-related diseases. And so I've been around in Mexico and in Africa working with, as I was saying, with people with HIV. And I'm going to talk a little bit about one of the programs, a very specific program for key populations. You may be aware that HIV can affect anyone from children to elderly and men to women and everything, but it has a very particular way of spreading among different populations. For example, in Eastern Europe, it's mostly among drug users, IV drug users, the main epidemic. In Africa, it's mainly a heterosexual infection. In Western countries like the United States, it affects mainly men who have sex with other men, but also heterosexual men and women from vulnerable populations. Mostly, for example, it affects more, sorry if I don't have the correct words here, but Black people than white people, and it affects more poor people than rich people, and etc. So the epidemics of HIV is very particular. And so you have to address not only each patient, each person individually, but also each population in particular. Last time when I was here, I spoke of a program we developed for prison inmates in Mexico City. And so I gave some of the results and some of the strategies that we used back then. But today I'm going to share with you an approach we had with a very different, well, not different, but a very specific population, that is transgender people. In Mexico City, this program, HIV program, is
part of the Ministry of Health, and it takes care. I mean, when I was the medical director there, and we took care of almost 15,000 patients with HIV. And we diagnosed, I'm going to show you some numbers, almost 4,000 new HIV infections each year. We didn't keep them all because some had insurance and other medical care programs, so we sent them to their institutions, healthcare institutions, but some stayed with us to receive medical care. And we saw that well, first of all, let me talk a little bit about the transgender population as a whole. So in the world, it has been documented that transgender people are very highly stigmatized. And they suffer a lot of discrimination, a lot of harassment and abuse, even inside their own families, not only in the institutions or schools or workplaces, even in their families. And it is in their own families that they start to suffer violence. And this is very typical in Mexico, where we have a very machista culture, and mostly fathers who suspect their boy is behaving as a girl, then they start to be violent towards their child in very young ages. So after that, we see a lot of marginalization. Many of them are expelled from their own houses at very young ages, 12, 13. They go to live in the streets because their father or their parents will not allow them to stay in their family home. And they're not accepted in works, in jobs, in the schools, they're expelled from schools, etc. And so they end up having very poor social and emotional well-being in general. And they fall into risky situations and behaviors. Why? Because they live in the streets, they live in very poor conditions, they start consuming drugs and other substances, and the most or many among them find the easiest or only way to get something to eat is getting into sex work, which is, as you well know, a risk practice for HIV infection, among others. So after that, they get sick of not only HIV, but other diseases as well. And it's not a circle of life, but a circle of death. And they face very poor health care. They face discrimination and stigma in medical care institutions as well. So this has been documented. Sorry if my how do you say, references aren't very recent. This is a work we did back in the days, but reality hasn't changed that much since then. So how many transgender people are there in the world? Estimates, scientific estimates, say that 0.5% of the whole population are transgender people, either male or women. If back in 2019, we were almost 8,000 people living in this planet, then that would come up to 38.5 million transgender men and women in the world. In Mexico, the estimate was 671,000. The program I'm going to talk about is the Mexico City program. Mexico City has a population of around 24 million people, but it's in different, how do you say, states or territories. We have something like a DC, like Washington, and it's a bit larger when it comes to territory.
around 9 million people live in this area called actually Mexico City, which is like the DC. So our program was to take care of those 9 million of people living with HIV among those 9 million. But it has to be said that when it comes to transgender people, Mexico City has friendlier laws and even society because it's a metropolis. So we expected higher percentage of transgender people in the city because they come from more conservative cities to live in Mexico City. So we created inside the HIV clinic, the HIV program, a very specific transgender clinic. What was this all about? This is some pictures of the clinic and our testing program, HIV and other diseases program. And so the transgender clinic was about providing a whole package of services for people, transgender people, either with or without HIV. First of all, HIV and STIs testing, HIV treatment, obviously, since we were an HIV clinic, and STI treatment. But this is very important. It was the first public service to offer free hormone replacement therapy for gender reassignment. This was revolutionary back in the days. I think it still is. Along with mental health care, both psychiatric and psychologic, and well, prevention, HIV prevention in general, condoms, etc. Post-exposure prophylaxis. I don't know if you're familiar with what this is, but mainly it's people who have had a recent exposure to HIV, sexual or other kind of exposure. You can give them antiretrovirals for 28 days or so to avoid HIV infection taking place in that person. So, and we also started with something that was also revolutionary back in the days, which is pre-exposure prophylaxis. That means people who are infrequent risky behaviors or exposure to HIV, you give them or they take antiretrovirals on a daily basis or weekly basis, depending on the medication, etc. So they have therapeutic or prophylactic concentrations of the medication in their bodies so that the virus will not infect their CD4 cells and other cells. Counseling, obviously, and as I was saying, transfer to other healthcare services. That was the package. And these data belong to 2018. Sorry about that. I don't have the update. We presented them in 2019. It's the year when I went to Tijuana, to live in Tijuana. The clinic started in 2009. By then, we had over 2,300 patients, including the cohort, mostly transgender women. They were not all tested for HIV because at the beginning it was not part of the protocol, but but finally, among those who were tested, listen to these. 28% were HIV positive. This is like in no other population you see these numbers. This is a huge number of people living with HIV. And after all, over half of those who entered the program stayed in the program interested in hormone replacement therapy because it was free and it was high quality medication. So what was the protocol for entering the program? First, you have to be evaluated by both psychology and psychiatry to see if you really were transgender men or women, or if you had some other condition or no condition at all that needed
to include you in the program. If you were, I don't like the word diagnosed in this scenario, but if you were identified as a transgender man or woman, then before going into hormone replacement therapy, it was asked that the patient went through 6 months of real experience as a transgender person in at least 2 areas of life, whereas it was family and friends or work or school, but it has to be 2 areas of life where the person will live in his gender identity role for at least 6 months before being sent to endocrinology to receive hormone replacement therapy. And when sent, well, from the very beginning and before receiving hormone replacement therapy, the patient had to be tested for HIV, and if HIV positive, it had to begin with the HIV treatment before and have a virologic suppression before receiving hormone replacement therapy. And then the follow-up after that. So these are the numbers of the cohort. As you see, mostly young men and women, mostly transgender women, as I was saying, mean age 31 years, 573 trans men, and over 1,800 transgender women. How was HIV? What were the numbers concerning HIV infection? This is compared to men. As you can see, this was a specialized clinic, and mostly key populations came to the clinic to get HIV screened. So among all the men, 1 of every 5 men who came to the clinic to get tested was diagnosed with HIV. So as I was saying, in 2018, we diagnosed over 4,000 new HIV infections in the clinic. Mostly, as I was saying, men, and especially men who have sex with other men. A lot of women came to the clinic, but this is 3% were HIV positive, but this is 10 times higher than the prevalence among general population in Mexico, which is lower than 0.3%. So these are mainly couples of patients in the clinic, so their wives or whatever. And as you can see, absolute numbers among transgender women are small, but the percentage is very, very high. This is an impressive table. It shows you how education level among transgender people is so low when compared to other people. Among HIV negative persons, you can see that most transgender women were only able to go to junior high or high school. Very few were able to go to college, or almost no one got into a postgraduate program. Whereas among men and women, many or most got either to college or high school. But when it comes to people living with HIV, numbers worsen a lot. So you see a big number of transgender women not being able to finish or at least enter into junior high school, or going to high school, or finish or going high school or enter college. These are very poor numbers concerning education, and they reflect their socioeconomic status. I would love to compare, this is not about women, but also just to look into the numbers, how women living with HIV have lower socioeconomic and educational status when compared to women
who are HIV negative, but that's another talk. And take a look at the numbers when it comes to sexual and other risky behaviors. Very high percentages of drug use, unprotected sex, high-risk partners, multiple sexual partners, sex before 18 years old, anal sex, a large, enormous number of sex partners in life among transgender women who are HIV positive. A lot have practiced sex work. I mean, that's what they tell us. Numbers might be higher. And we also evaluated male sexual attraction. So, sorry, I have not much time left, but this is a good, how do you say, consequence of the program, that when you take care of their main or very, how do you say, priority, which is hormone replacement therapy, they adhere to HIV treatment. So among those who are diagnosed with HIV, 82% were linked to care, almost 90% were on antiretroviral treatment, and almost 95% were virologically suppressed, which is a very good number. So they adhere to treatment because they have not only HIV care, but also endocrinology, psychology, psychiatry care. They also have big numbers concerning other STIs. So, achievements. What we think were the achievements. First of all, we reduced the use of self-medicated hormones, which is very frequent, unsupervised, and with all the consequences this might bring. Secondly, we decreased the age of incorporation to proper health services of trans people without previous hormone therapy treatment. So this is good for them. And as I was saying, the improvement of incorporation and adherence to antiretroviral treatment with HIV, of transgender women with HIV. And obviously monitoring and for early detection and treatment of STIs and HIV as well. And finally, I would like to say a little bit, I'm not an endocrinologist, I'm not a psychologist or psychiatrist, but when it comes to PrEP, I was mostly part of the team who implemented this project. Back in the days, it was a demonstration program. Right now, it's a full established program, but this was the first time we offered pre-exposure prophylaxis in Mexico on a free public care basis for transgender women and for men who have sex with men. And you'll see that very quickly we had a large number of men in the program, but a very small number of transgender women in the program. Why? We asked, why have we recruited so few transgender women? First of all, because there was lack of information, and it wouldn't surprise us if we see the socio-educational level, etc. Secondly, because you need specific communication campaigns for transgender women. General communication campaigns do not help. Men that have sex with men and other populations are sometimes very well organized. They have community-based organizations, etc. And the ones that joined the program were mainly MSM-oriented. Transgender women had fears that PrEP would interfere with their hormone therapy. So they would rather take hormone therapy than pre-exposure prophylaxis. Next, what will they say if I take antiretrovirals? They will say I'm living with HIV. So I don't want to take that because I will be stigmatized. And some transgender women had low perception of the risk they were in concerning HIV infection. So we asked them, what do you think about this program? We went to them and listened to their voices. And first of all, we found
as I was saying, lack of information and misinformation. And so also fear of adverse events. I quoted, me chinga el hígado, which means what you can read there. And so they were afraid of adverse events. And as I was saying, fear to HIV-related stigma, especially among sex workers. No, their clients might see they had antiretrovirals in their purses or whatever, and that was not a good idea. So what did they need? We asked them. First of all, peer educators and peer activists, not MSM, not doctors, not psychology, peer educators to teach them, to talk to them. They trust each other more than they trust society in general that has been so violent against them. Social media would help, that's what they said. And communication campaigns, as I was saying, focused on most at-risk transgender women. MSM-focused campaigns are not useful for them. It's a different population. You have to use different language. And you have to offer PrEP close to where they work and in a friendly schedule. If you say you have to go downtown at 9 o'clock in the morning, they're working or they're sleeping or whatever, and you have to be close to them. And when we thought, well, not getting infected should be your number one priority. No, well, it isn't. Hormone therapy, that's our priority. That's what we really need. Plastic surgery and care for complications from modeling substance infiltration, which is sometimes things such as car oil. How do you say that? Oil that you use for the car, they would inject that. So they have large buttocks and large breasts and things like that. So a lot of complications would come out of that. Or kitchen oil, they would inject that. And this, as you can imagine, comes with a lot of complications. And mental health care, high rates of depression, substance abuse, low self-esteem. Take a look at these numbers. These are scandalous. Lifetime suicidal thoughts among transgender people, more than 3 times what we see in general population. Lifetime suicide attempts, 22%. Severe psychological distress, 1/3. In the last 30 days, 15%. Health fair or poor, 1/4. And disability from mental health and other situations, a lot. So what needs to be done? And this is why I love bringing this talk to you, because we need not only training on medical science and on all of this, we need training in gender issues, in human rights issues as healthcare workers. Also, governments need this and other services providers. We need to understand that even among transgender women, there's not only one transgender identity, there's many, and we need to understand them all if we want to provide high-quality services. We need friendlier services. We were just talking about the magnificent work that is being done at St. Vincent de Paul and the caring and loving service that is provided there. But you have to understand the other person's culture, language, identity, everything, and in order to give a friendly service. And this is true very much as well for transgender populations. Conclusion, sorry, I went a little too long. We have to understand that they have other priorities different to HIV prevention or whatever it is we are trying to address, like hormone replacement therapy, like legal issues, emotional and mental health issues, housing, employment, education. We need to fight transphobia and stigma, mainly in healthcare institutions, if we're willing to change the HIV epidemic among transgender women. And we need to incorporate them
in the planning and the execution of PrEP and other population-targeted prevention strategies. And before my last whatever bullet there, I was telling Randy a couple of years ago, symposium from one of my ancient patients who is an activist, and she has contacts with all sorts of transgender organizations and women in the country. And they came to Tijuana to have this Congress and they asked for the auditorium in the university and the help of the faculty to build a program for them. It was amazing. It was amazing. They came here and we had, well, they had, and we were able to help them build certain conferences on legal issues, medical issues, education, things like that, human rights, etc. We learned a lot from them, from their attitude, from their willingness to, to overcome difficulties and all of that. It was amazing. And finally, I want to quote Dr. Pedro Can, who said, social justice is an unavoidable condition if we want to succeed stopping HIV spreading and infection. One question I wanted to start with is, because of transgender women need to have services close to them, has the PrEP program started any kind of mobile clinic? Have you started doing some things like that go to their work or go to their communities? Yes, I know. I stopped here because this is where I left, but now I know that they're doing a lot on that, and they're offering PrEP in different healthcare clinics in the city, which is closer to them, and together with peer educators. Yes. Okay. Thank you for that. Los invito a que conozcan México. Tenemos muchas regiones diferentes. Ok. 7 points. Vamos a platicar sobre estos puntos. Comenzamos. México tiene 133 millones de habitantes. ¿Sí? Esta población distribuida en casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Y esto nos lleva a una densidad de 67, 68 habitantes por kilómetro. Podemos considerarla bastante manejable todavía. Esta es la pirámide de población, Population Pyramid. La pongo porque ha evolucionado y ha evolucionado rápidamente, ¿sí? En México llamamos, no sé cómo se diga aquí, demographic bono demográfico, ¿sí? A la población joven. Es nuestro futuro. La población joven se está haciendo pequeña. Está pasando en todo el mundo. La esperanza de vida de los mexicanos ha disminuido después de la pandemia, igual que en todas partes, y tenemos que trabajar por recuperarla. Dividimos México en 7 regiones desde el punto de vista de salud. Esta región es la frontera de México con Estados Unidos, Baja California, el norte de centro del país y el sur del país. Cada región tiene una característica especial en salud. Compartimos en la frontera 2 peculiaridades: enfermedades del primer mundo, enfermedades de los Estados Unidos, y enfermedades del país México en desarrollo. Ahí conviven. Nos morimos del corazón, pero también de tuberculosis, ¿sí? Que es algo frecuente en México. Algo que impacta
somos ambos, los dos países, tenemos la frontera más transitada de todo el mundo. 50 puntos fronterizos y 250 millones, de acuerdo a lo que reportaron el año pasado, 250 millones de cruces fronterizos, legales e ilegales. Los ilegales representan el 1% aproximadamente. Destaco que el centro del país tenemos problemas por picadura de animales, insectos. ¿Conocen el alacrán? No. Es un insecto muy, su picadura es muy poderosa, muy dañina, causa muertes, ¿sí? Y es algo que sigue vigente y no hemos controlado. No podemos matar a los insectos. Tenemos que mantenerlos solo alejados, ¿sí? En el sur del país seguimos con un notable incremento de enfermedades por picadura de mosco, dengue, chikungunya, exponencial el año pasado. Y la enfermedad de Chagas, ¿la conocen? Son enfermedades que llamamos tropicales, ¿no? Eh, Esto aunado o junto con que en los últimos 30 años ha habido una variación muy importante en la conducta epidemiológica en México. Sobre todo el énfasis ha sido los últimos 30 años. Ha cambiado la morbilidad y la mortalidad. Sobre todo porque fuimos un país donde las enfermedades infecciosas eran la principal causa de enfermedad y muerte. Hoy en México no nos morimos de enfermedades infecciosas, nos morimos de enfermedades crónicas, ¿sí? Y ya tenemos esta combinación, esta doble combinación. Y esto ha causado graves problemas. Ahorita les explicaré. Esta combinación nos mantiene con dos visiones, dos acciones importantes en materia de prevention disease, prevenir enfermedades, ¿sí? Tanto infecciosas y pasa por mascarilla, ¿sí? Lavado de manos, cuidado de la vivienda para que los insectos no ingresen a la vivienda y también la alimentación, el estilo de vida, el cuidado del corazón, los pulmones, el hígado y sobre todo el cáncer, que se ha incrementado en muchas ocasiones por el consumo sobre todo de sustancias tóxicas y de alimentos. Estoy hablando claramente, cualquier cosa me interrumpen y intento explicarlo otra vez. Entonces, esta coexistencia nos ha complicado en nuestro país el manejo porque necesitamos abrir el panorama y atender cada región de manera particular con instalaciones, instituciones propias. ¿De qué estamos enfermos en el 25? Son las 10 principales causas de enfermedad en México el año pasado, ¿sí? Enfermedades predominan infecciones, continúa influenza, que hoy 26, un repunte de influenza en México. Pero también diabetes, hipertensión, enfermedades malignas del corazón, el hígado, todo esto lo venimos conjuntando. Es el año pasado. Entendiendo que la morbilidad y la mortalidad son indicadores muy importantes el estilo de vida y de la salud de las personas, pero repito, no nos estamos muriendo en México por enfermedades infecciosas, sino es la enfermedad crónica la que nos lleva a la muerte. ¿Y cuáles son las principales? Enfermedades del corazón. Los médicos y las médicas nos morimos del corazón. Es una
y hago aquí una reflexión. ¿Quiénes estudian medicina? Todos. Ok. En México, quien inicia estudios para nutritionist, para ser nutricionista, modifica su estilo de vida, come mejor, planea su alimentación. Quien va a estudiar psychologist acude a terapia y hace terapia mental 3, 4, 5 años. Quien estudia fisioterapia, ¿sí?, comienza a mejorar su postura, su fortaleza física. Pero quien estudia medicina se abandona, se abandona. Y es algo que nos pasa. Y necesitamos dejar claro que no podemos trabajar por la población, por la salud de la población y no tener cuidado nosotros, ¿sí? Entonces, esto son las principales causas de muerte en México, ¿sí? Tenemos un grave problema por la falla renal, la insuficiencia renal, porque genera un enorme costo, ustedes lo saben, el cuidado y la atención, sobre todo de las diálisis. Ese es un gran problema y no es costeable para muchas personas en México. Hablaba entonces hace un momento de la transformación. Hemos disminuido la cantidad de población joven y hoy tenemos que formar recursos humanos para atender a adultos mayores. Esta es una prioridad. Solo como ejemplo, en Tijuana tenemos 10 médicos especialistas en adultos mayores, geriatras, geriatric, ¿sí? Solo 10 para una población de 2,5 millones de habitantes. Eh, y hay 300 pediatras, ¿sí?, por llamarle de alguna forma. Entonces, sí necesitamos generar más conciencia y formación para atender a este grupo social que está creciendo. Bueno, ahí estoy yo, ¿sí? Y me interesa que mis estudiantes vean y puedan ser geriatras, porque yo estoy esperando una médica o un médico. Esto entonces va a mover este cuadro hacia arriba. ¿Y cuál es el problema en México y en todos los países? Que para sostener la salud y la vida de una población necesitamos gente joven que trabaje. Y si tenemos menos población joven que trabaje, ¿quién va a sostener pensiones, jubilaciones, problemas de salud de la población? Es una realidad que estamos enfrentando en México, lo pensamos ya, y también muchos países. Esta era la pirámide en los años 70. Ninguno de ustedes había nacido, yo ya. Hoy estimamos que para el año 2050, bueno, en este año ya tendremos una población adulta grande y aquí, un acotamiento, una reducción de la población joven. Pero este panorama sí puede complicar la vida y la salud de los futuros mexicanos e incluso en otros países también. ¿Qué está sucediendo? Y quiero destacar en este año 25 que acaba de pasar. Número 1, tuvimos un brote de sarampión en los Estados Unidos también. Y tuvo que ver la pandemia, porque dejamos de vacunar, no vacunamos. Y entonces México teníamos muy buen control en el sarampión y lo hemos perdido. Pero no solo eso, sino que también hoy tenemos ya acciones que comenzaron en 25 para
aplicar 6 millones de dosis para la población, ¿sí? Para la población joven y adulta. 6 millones tenemos que hacerlo. No tengo el dato hoy, pero sé que no vamos ni la mitad. Hay un esfuerzo importante. También el dengue y el mpox, o sea, son problemas emergentes en el país. Solamente el dengue se incrementó 300% el año pasado. Dos causas principales. La primera, pues sí, dejamos de atender medicina preventiva, lo abandonamos. Y lo segundo, el mosquito Aedes aegypti se adaptó a una costumbre. Nosotros fumigábamos, ¿sí? Esparcíamos, ¿sí? Y fumigábamos a 2 metros de altura, porque era la costumbre de la vida del mosco. El mosco subió más alto para que no le afectara la fumigación. Y nos dimos cuenta que los recipientes donde el mosco vive son los contenedores de agua de las casas arriba, ¿sí? En la azotea viven los moscos, ya no abajo, en las plantas, viven arriba para no ser afectados por la fumigación. Y esto hoy ya está modificando la forma en la que atendemos el dengue. ¿Voy bien? ¿Hasta aquí algún comentario o algo que no hayan entendido? La influenza. Hay que ver que el año pasado tuvimos una muerte por un niño que tuvo influenza aviar, ya hubo una muerte. Seguramente hay más, pero no están reportadas. Se reportó una porque fue muy evidente. Pero esto junto precisamente con la tosferina o la pertusis, ¿sí? Es hoy otro problema emergente en México. Había mucho control. Aplicábamos vacuna a todos los niños hasta que cumplían casi 12 años y lo hemos disminuido. Entonces, es otro gran reto, la vacunación. Y en términos de la enfermedad crónica, pues recordar que el cáncer y la enfermedad cardiovascular están arriba, sí, arriba. Pero quiero destacar que hoy tenemos una repunte de la pandemia de diabetes. Supongo que también sucede aquí, ¿sí? México está considerado ya el país uno en obesidad y diabetes. Le ganamos a los Estados Unidos. Sí, nos habían ganado antes, ahora les hemos ganado y somos número uno en el mundo en obesidad en niños, algo que nos preocupa enormemente. Y les comentaré un dato relativamente reciente que hizo una institución que se llama Colegio de la Frontera. Ellos habían estado estudiando la conducta de los niños migrantes, los que viajan y llegan a vivir a Tijuana y se quedan ahí. Ellos en su comunidad, en su pueblo, corrían, brincaban, jugaban, ¿sí? Y llegan a Tijuana y cambia su actividad física y se dedican a veces a pedir dinero, a conseguir dinero con sus padres en las calles y se alimentan ya no de tortilla y frijol y maíz, se alimentan de hamburguesas o de pizzas que consiguen en la calle. Y ha modificado su estilo de vida y sobre todo su salud. Ese es el problema hoy más importante. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a estas familias que están hoy en esta condición, pues de migrantes y además en pobreza y sin acceso a servicios de salud? La diabetes entonces es hoy por hoy el problema emergente desde hace muchos años más importante en México. Este problema vinculado sobre todo a qué? A que, bueno, hoy por hoy
94% de hombres y 85% de mujeres, ¿sí? han padecen hoy un problema importante cuando mueren ahora el 94% de hombres mueren por diabetes. Antes era el 35%. O sea, a pesar de que hay tratamientos y hay esfuerzos y hay servicios, la gente ya está muriendo de diabetes mucho más que antes, ¿sí? Es importante entender que todos los enfermos de diabetes, solo el 30% se saben diabéticos, ¿sí? Pero yo cuando pregunto en un grupo quién conoce o quién tiene un familiar diabético, prácticamente todos levantan la mano. En México, no sé aquí. ¿Quién tiene hoy un familiar diabético? Bueno, más o menos, ¿no? Entonces, sí es un tema que requiere mucho más que medicamentos. Requiere notablemente un cuidado del estilo de vida que estamos perdiendo. Esa es la clave y la base. Y regresar, como hace un momento en San Vicente de Paúl nos decía, ¿verdad? Regresar a la atención primaria como base fundamental para evitar que las personas se enfermen o se compliquen. Eh, lo que he mencionado, e insisto, sí, que hoy por hoy tenemos grandes problemas, esto reportado hace 2 años de la diabetes en México, un incremento notable y se ha manejado, no sé si como una especie de meme, diciendo que en México somos el primer lugar y le ponemos todo lo que ahora comemos, ¿no? Es algo que sí lo vemos o lo debemos ver con real preocupación. Y vemos que el incremento cada año es de 1%, cada año más y cada año más. Y tenemos una discusión a nivel política, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿La persona o el ambiente, ¿no? Pues por supuesto que tenemos la culpa quienes tomamos decisiones en salud, porque no ponemos las condiciones necesarias desde las escuelas, desde el ámbito institucional, para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Eh, en México era muy común ver esto antes en los mercados, ¿no? Esto hoy se ha cambiado y entonces podemos ya no ir, ya no ni siquiera movernos, ¿sí? Incluso también toda reunión de niños está ligada precisamente a alimentos que no son para niños o no deben ser para niños. Siempre una reunión de niños está ligada a alimentos no saludables. Es parte de la cultura en México. Supongo que más o menos aquí también. Y sí está claro que hoy ya hemos encontrado que a partir del tercer grado, que estamos hablando en middle school o no, basic school o elementary school, ¿sí? Ahí, cuando el niño tiene eh, 8, 9 años, ¡rum!, se detona el aumento de peso, ¿sí? Ligado a muchas cosas, entre ellas disminución de su actividad física. Les diré tristemente que en México en algunas escuelas está prohibido correr para no golpearse unos a otros. O sea, caminen despacio, no se muevan. Y hemos insistido mucho que los niños pueden cambiar de aula para tomar una clase distinta y moverse. No, ellos están en un solo salón 4 o 5 horas. ¿No? Me decían las alumnas que por qué se mueven de un salón a otro en la universidad. Y les digo que por salud, principalmente por salud. Eh, bueno, un tema que está ligado también a la salud pública, la violencia en México. El 25 y el 24 han sido muy delicados en materia de salud. Puedo afirmar que en este estado y en Guanajuato, estos lugares centrales, ha habido grandes problemas por violencia, ¿sí? Nos estamos peleando en México. Han escuchado mucho ustedes esto, sobre todo el tema del narcotráfico, pero también México es un país hoy dividido políticamente, y entonces esto pues no nos ha ayudado. Bien, no alcancé a traducirlo,
pero ustedes me ayudarán. Eh, Número 1, tenemos retos que sacar adelante. Mejorar nuestro sistema de salud. Eh, México tiene un sistema de salud fragmentado. ¿Qué significa? Que tenemos un sistema público que está dirigido a quienes trabajan, tienen un patrón, ¿cómo se diría? Un jefe, VAS, ¿sí? Y ese VAS paga al gobierno por la salud de sus trabajadores. Tenemos otro seguro para quienes trabajan para el gobierno. Es otro seguro. Otro seguro para quien trabaja en los gobiernos locales. Otro seguro. ¿Sí? Otro seguro para quien trabaja en la industria petrolera. ¿Sí? Otro seguro para quien trabaja en las Fuerzas Armadas, en el Army. ¿Sí? Y todos son diferentes. Y 60% de la población sin ningún tipo de seguro. Están sacando este año una tarjeta nueva para que esas personas puedan acceder a esos lugares. Pero esos lugares están saturados de personas. No habrá nuevos lugares. Entonces habrá una ola de personas que puedan acudir a atenderse a hospitales que ya están llenos. Esto, esto es la crisis que hoy estamos viviendo. Una atención desigual, sí. En México hay zonas muy, muy pobres que tienen pocos recursos y zonas que sí pueden, son diferentes, ¿no? Baja inversión en salud. México invierte eh, entre 3,5 y 4% en salud, el dato oficial. La Organización Mundial de la Salud y de Comercio recomiendan generalmente el 9% del Producto Interno Bruto. Se diría en inglés el Producto Interno Bruto. GDP, ¿sí? 9% del GDP, ¿sí? Sí, GNP, ok. En México la inversión es 4% y debiera ser 9%. Y el 25 se redujo el presupuesto a salud inexplicablemente. ¿Por qué menos a salud? Este es otro problema. Hemos bajado la vacunación, los brotes infecciosos que he mencionado, las complicaciones por crónica y una escasa o nula atención de la salud mental. Hay un incremento muy importante de problemas de salud mental y en estudiantes de medicina. Hay que cuidarnos, es importante cuidarnos, este es un tema. Bueno, entonces, pues necesitamos generar acciones para mejorar la salud, es importante. Necesitamos también entender el autocuidado como un elemento clave. Hay que enseñar a la gente a cuidarse. También creemos que es muy importante facilitar el acceso, que le quede cerca a las personas un lugar donde atenderse. Y creo que nos toca a nosotros como instituciones de salud formar hombres y mujeres para los demás, ¿no? Eso nos toca a nosotros. El que todo estudiante que cruce Creighton o en la Ibero vea que afuera hay alguien que lo necesita, independientemente de la profesión que tenga, por supuesto, más de la salud. Hay que estar atentos porque en México, en Tijuana, hay un gran desarrollo de instituciones de salud privadas que atienden sobre todo con el objetivo de cubrir áreas quirúrgicas, estéticas, ¿sí? Oftalmológicas, odontológicas, pero para quienes demandan la salud de otros países y llegan de los Estados Unidos y llegan de Centro y Sudamérica a atenderse a Tijuana. Y ha crecido el ingreso económico de esas instituciones, ¿sí? En México, en Tijuana, le llamamos turismo en salud, así le llamamos. Y hay toda una infraestructura para recibir al, al visitante
se le atiende con mucho afecto, con mucho cariño, se le invita, se le hospeda, se le alimenta, se le cuida, se le atiende y se regresa. Pero hay miles, miles de mexicanos que no tienen ese servicio. Y lo que queremos es que nuestros estudiantes puedan, por supuesto, formarse con la mayor calidad posible, pero que no se les olvide que tenemos un compromiso muy grande con la gente que no va a poder pagar sus servicios. Hay que buscar soluciones. Sí. Bien, pues solo me queda agradecer la invitación, Randy. Muchas gracias a ti y a todo el equipo y estoy a sus órdenes. One of the causes you mentioned was malnutrition. And are you finding there is help within the country or within your city politically to help with people's malnutrition? Sí, sí, ¿qué programas hay para desnutrición y en general? En la universidad, nosotros hemos implementado desde hace ya muchos años, tenemos una escuela de nutrición, sí, y tenemos clínicas de nutrición. Sobre todo hay un proyecto para adulto mayor que se está implementando en la Ibero Tijuana, pero en la región, sí, también otras instituciones ofrecen servicios. Yo creo que no es suficiente. Yo creo, nos hace falta más, sobre todo en materia, dos cosas, de educación, pero también de opciones saludables. Eh, el gobierno mexicano prohibió la venta de alimentos no sanos en las escuelas. Esta vigencia la tomamos todos y entonces bebidas azucaradas, sodas, galletas, todo lo que pueda ser carbohidratos, se controla sobre todo si son procesados. ¿Hablé rápido? And we're starting to do some of that as well from the schools. It's a good place to get to all the children, and then they take that knowledge home. Yeah. Thank you. Any other questions? All right. Viví en México hace mucho. Y en ese entonces todo el mundo comía tortillas, frijoles, así. Ahora es diferente, me dijo. ¿Cuesta más comer hamburguesas y esto o menos? ¿Por qué? ¿Por qué comen esto en vez de tortillas y frijoles? Número uno, publicidad. Hay una avalancha de publicidad importante. Número dos, palatividad. Hay alimentos muy baratos, accesibles. Por ejemplo, el que más se consumía, yo trabajé en eso hace 10 años, eran las sopas tipo ramen. Sí, hot water y listo, rápido. Sí, y se puede cargar. Y esto lo consumían los niños. Y grandes cantidades de sodio, sí, sobre todo calorías, y era más fácil traerlo en su bolsa que traer una torta, un burrito, era más fácil y más cómodo para la mamá, porque muchas mamás también trabajan y ya no pueden preparar el lunch a los niños. Hay muchos factores, pero no cuesta más barato. Puede ser barato hacer alimentos en casa, pero hay que generar esa conciencia y darse el tiempo para hacerlo.